Here they are, ready to start the journey. Hi, Michael. How you doing? Nice meeting you. Nice to see you. Where's your passport? I hope I get it back. Okay. Here we go. So we start our journey. Yes. Chernyany, I'll show you. Yes. So the first stop today is to. Okay, first to. Okay, do you explain? Ren, Devin. Okay. And what we're trying to do here is that our father, who's passed away, was born in Chernyany. We want to go back. I'm sure you've done trips like this before to find out. I've never been to Chernyany. Oh, no. It's my first time. Okay, but it's probably very small. It's sort of very small. And we're just going to try to do as much research as possible. Do you have any people, any relatives there, any acquaintances in Chernyany? No, but we are going to try to ask some of the older people that might have lived in the village. Did they ever know if there's any cemeteries? Okay. Сейчас нету Лёни. Где Лёня? Он же знает, что You ready for Chernyany? That's right, we're off to Chernyany. Our odyssey begins. Ready for Chernyany? Can't wait. Chernyany Express. Yeah. And there are no conveniences. This is the line. There are no shops. Yes, got to spend it. Here we are. А может сельсовет? Выходной сегодня, да. Давайте нам... Да, ну ничего, они хорошие люди. Им интересно, они приехали на родину своих предков, понимаете? Значит, We've arrived in Chernyany, looking for some of the older evidence, a little bit modern. Давайте пожилых нам самых. Может быть, они знают нас, да, белорусы, да. Talk about, I got. Этой деревни Chernyany. Chernyany, да. Ми ж не знаємо, як жили за полем. Но евреев здесь нет пожилых. So I got Tanya. Молодих не Скільки в нас оти жителі то є, що може знають, може заведуть туди, де ті євреї. I'm asking about the oldest people living here, because there are no Jews here. There used to be many Jews, but all of them were killed by Nazis. No Jews at all. All were killed by Nazis. And now they're discussing who are the oldest. Кто самые старые? Among Belarusians. Кто самые старые? Так куда нам подъехать? До Беларуса? Да, самые пожилые люди, чтобы они, по крайней мере, они хотят дом посмотреть, может дом сохранился. Там... Знаете, ось здесь дома стояли когда-то, моя мама говорила. Ось здесь. Ну и Путиково, и Путиково, и вот его надо свадьбу стояли. Давайте поговорим. А мы не вылазим, Вон наши вылазим, мы не вылазим. Кузнец, Вайнер. Вайнер. Кузнец, Вайнер. Так, покажите нам картинку. А то дом, де він може ще Віктор був. Виктор, да? Do you remember? Это Goldberg. Шайки був челядник такий. Може, дядько знає ще більше? Знає, знає. Хай знайдуть до його, він всіх розкаже. Кто знает? Направду вказано. Ходите, я заведу. Домик. Поедете с нами? Ходите, я заведу. А кого? They live down the road. Пешком. Да, на машине. Пешком проедете. Нет, на машине развернемся. Попробуйте с нами подъедете. Бо там то банки, що так Это So one of the leaders back. And we remember the Mexican stuff. And we remember they will
It's Victor Goldberg. They remember Victor. Victor. His name was Victor Goldberg. Parents, yes. We live next door to the blacksmith. Yes, they remember. She knows where the blacksmith is. Я покажу Вау. той хазяїн, все розкаже. Він їх всіх знає, о вам сказати. Listen, that old man to whom we're now going, he speaks Polish. Okay. And he's supposed to know, well, about... Розворачайтесь такою, тому ми зараз поїдемо. Да, спасибо вам большое. А Віта саме теж з Америки? Нет, я переводчица, я из Бреста. А, Віта з Бреста? Я из Бреста, да. Спасибо вам большое. Ой, Господи, то ж не шкода, то ж Они наші... приехали А специально. во, пам'ятник, де пов'їли, побили, он де Все, ось. кого евреи? We've just arrived. This could be the house of Chernyany. Спасибо вам большое. Мы отобрали ваше время. То не... ну, Да, то будь сейчас- гостинцем. Да. So we get off the van. Іваня Віта, всі Жилівські ковалі знаєте. Кого? Жилівські ковалі, Віта, всі знаєте. Шайку. Ну, Ну, ото всі ото родственники. шайка, он до було, кузня була, да, Кузнец жил тут, да? о, шайка, ото кузня була, ото. He was a blacksmith. Не про это. В Калінінграді Да. сини шайку. Ну, а хто тут жив? Про Да. шайку не Отут спрашивай. така. Ну, шайка, ото. А який-то Гольбер, Шайко. хто-то ще рядом Something, жив. Де? they keep saying Shaiko, and that means Нікольська. Рядом був Жінка. Виктор. it's somebody's Той, name. його, ну, швагор, чи як він, жінчин брат. Він же робив з ним, той Виктор. Ковали вони разом, шайкою. Ну, то така й шлонка, де то жив, Срулько, де во жив. Рулько був, Де? Шлонка був, Ну, Срулько був, де Савета топірував. Рулько був. Да-да. Де А там Шама жив, де мить. А он де Іцек був. Ну. А Іцек хто був. то такої Сапожник. фамілії не було, А вроді би? фамілію хто його? Да. Ми там знали. Да, як їхні фамілії. Сапожник був. You ото. are sure that his Значить, well, the name was Goldberg. Yes. Той Goldberg. товстухи. Because maybe in the village they didn't know anybody by this name. Maybe How about the name Fishman? No. They were here at No. the same time though. Хто ж то може Ask if the Fishman family. That was because cool. now There they were wasn't. enumerating same all village. the surnames of the Jews who were living here close. Там був де дорожній дом зараз. There is dom, да? Да, де Нет, дорожній дома дом. дома нет. They remember Fishman. Ничего They нет. remember Fishman. Ни одного дома не But осталось. the house has not survived. Not a single Да. house where Jews lived has Їх survived. побили там. Тільки на одного But they can хаски show the оставили place where сапожника, the house що of їм the ладив Fishmans. обув, а більше ніхто. How- То там how about- Хацкель жив. was this house Ми here ж в before the war? А этот дом был перед войной здесь или это после войны? Этот дом был перед Все войной? після війни. All the houses are post-war houses. Це дома вже The після whole війни. village was Домов destroyed. їх Was немає. burned. Так ті дома партизани попалили. От що. There were partisans here and there were Germans here. Домов ні And одного there дома не there осталось. was fighting here between partisans and Germans. And so not a single house has survived. All the houses are new Вони ones. всі тут, така тільки, що кроме вот этой Зіско остався, бо він де-то був у Пінську і де на учобі. Він був десь в Росію. Гімназії, поїхав. Now they да-да, are trying він to учився. recollect those То він остався. who survived. А остальні Not so, I mean the children, not the Jews who lived there, but the живий. their children. Живий, його дочка в Пonsky, а друга, а син умер його, і ще хто-то був, а троє дітей помогли. Да. А Ленінграді. Кто в Калининграде? Сільсько живий. Того кузнеця сини. Тож він і лікову Кузнеця дочку син. взяв. А кузнец умер, да, сам? Убили німці всіх, і наших много поубивали, і це все. The blacksmith was killed by Nazis, just like all the Один people. Хацький But his son lives сапожник, in Хацький Kaliningrad. жив. Son of Вот the он blacksmith остався. lives in Kaliningrad. Вот этот вот человек, который эмигрировал, который жил рядом с домом кузнеца. So his name. Да They всі remember поубивали. Fishman. They remember the name. And they remember the place where the house was. В общем, так было. И наших много били. Восточных, которые из России были, это поубивали. И евреев тоже собрали и завезли в лес, и там поубивали. И наших много тоже убивали. Вот меня самую тоже вешали, издевались. Но был такой человек, что нашел, зашел, вступился. Тоже 6 дней катовали.
Считай, с того света вернулись. Никто не думал, что да. А Були- мне 12 лет было, что Були где. мої тітки, що Да. вони When були якось Nazis came, То, что где, да. they попрощались, ordered ну, то і all так і the пустили. Jews За паспортом and она Russians сказала, were together in the center of the їй village Петро вроде and бы killed моргнул, all of them. что йде. And then some people, Belarusians, inhabitants of this village, also they called them together in the center of the village, and they wanted to hang her. But it so happened that there was a person who saved her, and they kept the Belarusians in the center of the village for 6 days. And some were killed, some survived. Вот так, что можно даже адрес узнать этого, который кузнеца сын остался. Вот, это да, в Михальчуковые можно узнать. В Вилюковые. Вілюковий Да. адрес. 30 километров город Кобрин, и тут этого, его родственники, здесь, жены So родственники. the Адрес relatives, знают. the relatives of the blacksmith lived Он, in конечно, Kobrin now. ученый. Он преподавал в Maybe they know институте, something. даже все он выучился в институте, а сейчас он уже пенсионер. Но он взял русскую отсюда, с деревни. Он как жив остался, этого кузнеца сын, и приехал сюда и говорит, я хочу со своей родины взять этого кого-нибудь в жены и сразу уеду. И даже его перекрестили. Она поставила вопрос ребром. Если ты не будешь венчаться, тогда принято было венчаться. Я не пойду за тебя замуж. Вот. Ну и пошли в церковь, а батюшка, вот, священник говорит, если ты согласен венчаться, то давай тебя покрестим. И перекрестили его было как-то Зиско, а сейчас он пишется Захарий, ему имя дали. И через 2 часа пошел тут же повенчался. А он выезжал, его отец отправлял в это, где-то в Россию, в гимназию учился, и поэтому он I don't оцелел. know whether it's interesting for you. They are telling me about the son of the blacksmith. Да-да, он how был в they гимназии survived. For he was in a town nearby, studying in a school. Father sent him to school, and so he survived. And after the war, he came here. The village was destroyed, and new people were living here, and new houses were being built. And he wanted to take a girl from this village, and to marry a girl from this very village. And this girl was Belarusian. He was a Jew, and so he was baptized by an Orthodox priest and to Christianity. You have his name? What is his And name? his name was, his Jewish name, еврейское имя было какое? Шайка. Это звать этого Зиско было, а Шайка фамилия была. The surname was Шайка звався. Захар. Да. Зиско. Ну, а His, сейчас Захарий. his Jewish name was Zisko, and now his Russian name, he took another name, a Russian name, when he was baptized. And He what- took a Russian name. Now his name is Zakhar. And does he live in Kobrin? He's in Kaliningrad. Він в Калінінграді, Kaliningrad. But the relatives of his wife live in Kobrin. а ті родственники в Кобрі. 30 километров отсюда Да, мы поедем. родственники. Да, мы поедем. Did you know the name of the people that live Вы next to знаете, the... что, запишите, Вы я знаете- вам дам адрес. Хорошо. Вы знаете фамилии тех людей, которые жили рядом с ним, с кузнецом? Таких у всех поубивали ж Ну, нет. вы помните их, фамилии людей этих? Фалевчиха добре знає. Вон, Вон Ілліну хто- поклич Фалєвчик. Зараз. Зараз. Yeah, they were Colonado women. We're supposed to know the do names they of the know people living next door to Do they them. know that... Oh, І баби. Дом кузнеца где стоял? Яка Дом кузнеца. Вот тут, от тут. тут, на От цьому місці. дом стояв, от там, де то віщаро, то The дом house де of the стояв. blacksmith Это was кузнеца. there, where is- А ото behind the хліб fence. тут стояв, от. And here there was a barn. О, There was a barn. хліб стояв. Ну, там город, садочок. And behind the barn there was a kitchen garden, a small garden. А то вже я построїв, вже при совєтах не построїв, а готову купив тут така. And this house, this very house was built Я вже after the готову war. хату After купив. the war, he bought it. The house was built after the war, and he bought it. А ті її всі попалили хати, ні однієї хати не And осталось. all the other это houses, wood еврейские. houses, were burned down by Nazis. Учи, бо діда в Not Америку a single заберуть. survived. Там мені з Америки дещо привезе. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы помните, да? Ні, вона так пам'ятає, як і Another woman. а що пам'ятає? He was a blacksmith, wasn't he? No. He says he was a blacksmith. She
says she No, was his name is Herschel. I don't think he was a blacksmith. No. Maybe. Может быть, он был кузнец, я точно не He had знаю. a big house. У него был большой дом. Большой дом был. And then somebody burnt the house down Ну, в этого. before the war. Before the war. Ой, А он говорит, что перед войной дом сожгли. Перед войной дом сожгли. Чуєте, чи то не той, як на його, що то його був той, ну що то його спалили. Гершко був Не його. Гершко, ото що то жив коло Ханалеїч, Ханалеї, чи куди. Ханалеїча. His wife was Bella. Ханалеїч, а Белла. то піро, Его жену звали Белла. а то пірожето Вони ж іще. звалися по-руску, ті жони їхні, як були тут. Їх не називали по таких. Вони мали таке ім'я, що й по-руску називалися. Could somebody show us where that would have been? Yes, yes. Гершко же А ви этого покажете поїхав нам? вже, десь туди, чи в Америку поїхав, чи куди він поїхав, не знаю. He said that Hershko. Hershko went to America. Right, he's in Brazil. Що він хати робив? And in Brazil. А, Бразил. Он поехал в Бразилию. В Бразилію, В кажуть. Бразилию. В Бразилії. Да. Could you show us the former market? Ой. Это- Вы можете нам показать бывший базар, там, где вот этот Ну то Гершко де жил? зараз, тут там зараз застроєно все. Да. Там So the застроєно не place has видно нічого. changed, but well, she can show, Show it us to it, us. But we're waiting for this Іван, old ми його woman, for this Янки elderly woman. Познав би. Because Такий, he says he can't recognize because he's a young boy What here. what are their names? Как вас звать? Как вас звать? мене Да. Григорій. Григорий. Grigori? Григорий. That's the А first вас? name. Мене Харитина. What's the family Валентина. name? What's the family name? Фамилия? Коробчук. Куропчук. А ваша? Кулічик. Куличик. These are Belarusian surnames, family names. Typical Belarusian, Lithuanian. And his name was Label. Label. Бачите, Лейба. Labor. And Mashi? Маша. Masha. They all lived here. Маша. Right? Они все жили здесь. Маша. А это Labor. Що ви? А вони в молодості такі. Тепер, що знав, от заїдеш, мене замчани всі знайомі були. Ага. Тепер заїдеш When my і не father and познаєш. the family moved out of the house, his Не brother познаєш. moved in with like 8 children, and they were all killed during the war. So and his name was Itzhak. Ицхак. Іцко. Ицхак. Іцко. Іцек. Yeah, Itzik. Іцик, ну Іцик. Ну добре, Іцек, то був вже отут така вичко. Так, я вам расскажу, когда его They lived in the отец same уехал в house, same США, house. когда его отец уехал в 29 году в Америку, так, то его брат, этот Ицек, с 8, у него было 8 детей, и он в этот дом въехал, и во время войны немцы его убили. Ну, вили. Ицек, помните, да? They knew where Itzik lived? А где он жил? Їх Где же он всіх жил? побив. Где? Німець всіх побив. Ну да, Добре, побил, мені побил. що? Мы понимаем, что побил. А где он жил? Где он жил? О, там уже через... От Через воно. дорогу, да? Он the other side of the road. We want to see where Itzhak Yes. lived. Всіх понаходили, Іцка знайшли. Де ось цей хаус? Брумір, Брумір, кажете. Велика фамілія. Чи Гойбір? Якийсь ходив з нами ще в школу, ще нам в голову стукнуло. Ходили ж ми разом, вони десь жили і ходили ми в школу. She says То maybe ви і ми one of the билися. family went to school Вот, иди together. сюда. Здравствуйте. Это приехали потомки и сыновья человека, которого звали Гольдберг. Он уехал в США, в Америку в 29 году. И он жил около дома кузнеца, рядом с домом кузнеца. Это значит, дом кузнец? Да. То ваш кузнецов у нас два было. Ага. Ага. Здесь один жил, в этом дому One of the таком. blacksmiths lived here, О, on this side. А другий жив And за the other ним. one, and the other one lived next Слухай, door. Гриша, який стояв, чи я була дома за Шайковою? Ти не пам'ятаєш? Он де Як ти кажеш? за Шайковою, чи я була? За Шайковою, Вікторова. А там була Галіцькова, за Іцькою Шломкова, за Шломковою Єнкелєва. Ото що вони Shlomo? Shloimi? Шломка. Шломка. Да, то тут много, в нас ж було домов 30. There were some 30 houses where Jews lived in the village. І по деревні,
Мниго в нас було, мниго. Тому що в нас осу, в нас і ярмарка кожен місяць. Вони ярмарка шукають. Ой, вони шукають того. Шломка. Шломка. Да, то тут мниго, в нас ж було домов 30. There were some 30 houses where Jews lived in the village. І по деревні, мниго в нас було, мниго. Тому що в нас осу, в нас і ярмарка кожен місяць. Вони ярмарка шукають. Ой, вони шукають того, що на ярмарку жив, як то? Гершко. А то его не... Куда Гершка вони діли? Він же сапожником був. Его таскали с собой, всю семью выбили, всех одного оставили, потому что он хороший сапожник был. Они его с собой таскали. Он чинил им обувь. И он просил, обождите даже, просил, чтобы его убили, семью убили и чтобы его. Но они его таскали как этого, чтобы обувь чинил. Да, а потом где-то тоже. So, the whole family of Herschel was killed by Nazis, but he himself was a good shoemaker. And so they left him alive. And they took him out of here. And then they brought him back. No. Well, this is what she's saying. Different Herschel, maybe. This Herschel. Herschel left before the war. Этого, щоб в дому було, то остався один син. Это вы уже, да, мы уже об этом говорили. І він взагалі виїхав, вроді би, в Палестину. Заблаговременно. Тож він учився, кажуть, десь в Росії. Він учився, в гімназії. Это сын кузнеца, да? Да. She's telling me about the blacksmith's son. Это вот Хайка, она продавала нитки, продавала материалы. Вже горить вам. You remember her, вы помните ее? Она ее, she remembers her. Okay, This is Хайка, это Хайка. She lived with his father. Она была, she was a plump lady. Yes. Она помнит, she remembers her. Ну то її всі пам'ятають, вона повна я була. І взагалі домів. Тепер ви того місця не познаєш, де були їхні дома. It was now it's quite a different place because many years has passed and new houses were built. The place is quite different. Где она жила? Где жила Хайка? Let's go there. Где? Is that where Itzhak lived too? Itzhak too? А где Ицек жил? Ицько там жив. We should walk everywhere. Yeah, let's go. No, listen, I mean, Хайка lived here in this room. Ицько, то той. Ицько ж отут був той сапожник. Другой. Can we go there? Ицка другой, не шапойник. А Ицько той старий. Right now there's a garden. This is it. Huh? This is it. This is they're showing us a field which is right next to the blacksmith's house. There's the wood. Кстати, if you walk here. Here was the row of Jewish houses. That's exactly what Bob Kahn told us. We're all reconstructing. And we're taking a walk now. Вона в 25-му No. А вот, где табачка? And
that's where Herschel had a house, which was later burnt down. But we're going to try to find the place where Herschel's house was. Okay. Что там было? Ага, there was the house of Fishman in this corner. Ось де хата стоїть, то там була Фішмана. Where there is a new house, there was a house of Fishman. А вторая Єрохимова. Що? Вторая Єрохимова. Єрохим теж. Ну, Єрохим Там був. де садок. Дорожній, то там Єрохим жив. А вон де Фішманець. Ну то ж мусить 32 или 4 семейства. 35 сімейств єврейських у нас. Їх було. много ж було тут. 35. Я уже говорила. We're going to the What a market. life in Chernyany. We're off to the market. Okay. Okay, now I can tell. And over there where there's a trick, there's school there. І он стояв, There was a house of Hershko. стояв, ну, лет 20 тому назад только этот дом And this house was разобрали. and this І то house was нема. dismantled 20 years ago. Yes, я вже 20 лет як But did it приїхала. burn? We thought it burnt down. Somebody said it. But this is what she says because they say different things. And where was that house? Дом был вот тут. Ну, подойдите, Он вам покаже. Ну то все. До свидания, моя вже дальше. Спасибо большое вам. Спасибо за Спасибо, подарок. спасибо. Это Who, очень who честно. remembers Yankel? Спасибо. Спасибо. До свидания. Гелиген, Янкел. Пожалуйста. Янкин, вы помните Янкеля? Ходіть сюди його. In the house. This is it Янкел out here. Malka, Тоже. Sora, Sora, Dina, Moshe. Тоді, ну. Больше. А, то по той. Вже там буде друга вулиця і по той. То де малечко було, там вся вулиця А, була. і он де ж скрізь. Полісосом скрізь було. Воно сосом скрізь. Скрізь. Чоловік, мабуть, більше 100. 35. Скільки? 35 домов. Дальше. Домов єврейських було. Ну, що ви? Дячі були по довгій місці. И на кладбище нужно. І там У їх нас загребли машина. бідних. Так где, куда, как ехать? То Скажите. туди, на ту вулицю, то можуть вони показати вже. Отая. Они знают, да? Вони, та Хорошо, жінка спасибо. знає, що підходила. Yes. О, There і is той a мужчина place. старий There знає is a все. place where the Jews who were killed by Nazis are buried. There is a place. Is there also is there Well, it's not here, well, it's some distance from here. Окей. It's You some know how to distance get there? from here. Найперед побрали множество, завезли в Дивин, наш район, 35 кілометрів оці, побили. А спеціалісти їхні муж'я, поставили, ні, побили, які не були. А потім спеціалістів оставили, які там ковалі, сапожник, хто стояв, був он де Гершко, сапожник, усе таких поставляли. Ну їхні сім'ї залишились. Уже прийшло тоє время, що вже вони їх вирішили побити. Приїхали ще до дня, ще який час до дня більше. Побрали 14 мужчин, 14 сімей оставили, а вони ж там не їх було в нас. І завезли туди, де вони закопані, і там заставили викопати яму на себе. І вони бідненькі вже тоді приїхали, і ті яму покопали, і ті її побили, загребли мужики. Аж вони з дітками, не всі плакали, не всі. Мій домик не тут був туди. Коло самої хати ми не йшли. То ми й прощали, що то вони мого старого любили, що він поїхав, мог говорити до мене. Все. Йому й по-німецьку було добре говорити. Бо там почти що сходиться в нього. Тільки вдарення Я слово. переведу. І вони, знаєте, що то кажу, ідуть ті сім'ї, 60 душ стало було. І ви ж вони знають, бідненькі. Іде, одна мати була бездітна, вона йде собі сама себе переживає. А котрі дітей веде 3 хлопчиків з того гершка було. І з того герщика веде, ті дітки, і так поперед себе, то того поцілує, то того, то того. Ну вони сльози не пустили, не заплакали. Вони не заплакали, сказали, бить, тому прийшло время. First they shot down Nazis, shot down women and children. And then they separate the men, those who had some professions, the Jews, shoemakers, blacksmiths, and they were alive for some time. And then they brought the men to the place where they had buried their wives and children, and made them dig
dig graves Вони for дожидають themselves, вас. and then they shot them down. Це ужасна картина. That was a and they Ужасна, all saw, діточко, коло they all моєї saw, хати. and they were Отако crying. вели коло моєї хати, коло порога. Як стояла це. Вони в She этому remembered, місці. she saw how these people were being led by Nazis to that place. І котрі без дітей, дві жінки було того Йоселя, дочки. То значить, ті йдуть саме себе, переживають за себе. А котрі з дітьми так вони так пообіймають і все. То тоє поцілують і плачуть. І діти, бо кричать. She says how they were saying goodbye to each other, О, how they were ну kissing там each все, other. все, і ще раз. Спасибо вам большое. Всего самого доброго. Здорово. They're waiting for us. Quite sure when the house was dismantled. Пожалуйста. Some say 20 Вже years ago, some say 40 years 86 ago. They're not Що ти quite хочеш? sure. А вже ж вони були. But the Ну, house так. stood here. This is the place of the Да, вот этот рынок, здесь, а тут вот That's the house. That's Herschel's house, and the market was around, all around in here. Was there a church here? Was there a church here? Was there a church? була церковь, а церква була у вас? Церква? була, Церква есть. є, вона тут. Вона та сама Ага, осталась. the church has survived. There's Church a has church survived? Да, осталась. And where's the church? Где церковь? Вот по Туда ту- дальше. Далеко отсюда? Нет, то надо проехать машиной. Ага, Байкал. And Машиной, is this да. a coal По mine, твоей or, улице, да. or they store it? Километр Здесь отсюда. добывают уголь? Ні, Не, то то привозять. привозят. Ты bring it. They bring the coal here. They bring it. И покажете нам? Покажемо. Ну, Поїдемо. Поїхали. Ну то поїхали. Гриша, ходи на сюди. Я знаю, Коржа там був на квартирі Дом, одного чоловіка. дом не сохранился, нет? Во. Не, то Його- никого нет. Його два сини було. Здравствуйте вам. Його два сини було. Okay. There was a daughter, Libby. Libby, Ну, то come поехали. The house was in that direction, but the house has not survived. Korsh had two sons. Как они какую фамилию называли? Корж. Корж, ну З тобою Корж, ніхто не ходив в школу? Ну, все таки Банікові євреї, хати. то з Америки приїхали. Libby course was one Корж of the давно little виїхав girls. з Чернян. Живим виїхав, я не розстріляли Коржа. Коржа расстреляли, да? Ні, ні. Вы расстреляли? Ні. Так, Кого? Корж живем тому. Хто туди? Де Корж? Корж Ванюка на квартирі був. А в тій хаті, де пожежа, де він сидів, купив. Она девочка. Ну все, до свидання вам, щасливо. Займемося. Мы покажем. Вот Де Мойсей? Ночі. Ага. Де Мойсей? Ага, ночі, маленька хатка була в землі. Що? Я не розумію. А была девочка. Была Він девочка. хату купив. Ти кажеш у землі. Де? Корж. Ти ж говориш. Ну. Хата була, кажеш, у землі. Де Месеєва хата стоїть зараз, ночого. Так. Це тут То був Ханалеїч, де Мойсеєва хата була. В той, що самін мій швагор купив, ту хатину. А Корж Ванюка на квартирі був сапожник. Хорошо, мы вас Його два сини було. А была девочка Либи, Корж. А? Была девочка у них, Либи, ты знаешь, Либи. A girl. Того Коржа, Коржа, да. то ви думаєте, помніш? Вони, що- вони who's ж Libby назвали, Korsh? вони називалися ж Jackie, по-русски. who's Libby Maybe the names were different because Uncle Louis' wife, they Libby called them, you know, in the local manner. Що було? The names were different. Знаю. They called them in the local manner, so he can't. You know where the house was? Where do they think the house was? Well, there's two different opinions. Сини то я знав, а дівчатки от Libby said she lived across the street from the blacksmith. Across the street from Либия, Корж, жила напротив кузнеца. ну, напротив кузнеця. Кузнець був той заболотець по эту сторону, а він був потім Ванюка на квартирі. There were two blacksmiths. Що ж? Без улицу То там показати можна, де вони жили. Well, she knows the place. Ну, показати можна. Все. Ну, поедете с нами. Ну, поїдемо. She will go with Сідай. us and show us the cemetery. Пошли. И похоронили. Прямо в этом лесу, да? Вони собі ходили на роботу, всього 5 кілометрів. Я тоді вже як собі допомню, це боялись. Ось тут. Ми ж тут Їх побили тут.
и закопали. Да. Значит, тут они лежат, тут пососные могилы, да? Да, тут яка вже там, тоді ж лісу не було, такі маленькі, такі лісок. Значит, вот тут вот, да? Вот в эту низині. Какой низине? Вот тут, вот. А, вот тут вот, да. Ага. It's right here, right here. They shot them down and buried here. And there was no this forest at that time. There were small trees, small and trees and very scarce. Well, so this is the place. Very sad. On the other side of the creek? On the other side of it, yes, on the other side. It's between these trees, that one and that. Which They two? just Well, dug, right here, right they here. dug a hole? Yes. They dug a grave, a hole, and they buried them. How many people? there. Що там було? Сколько людей было? Скільки людей було? Їх скільки людей було? Їх же ж були повні сім'ї. Я пам'ятаю, як їх гнали сюди. She remembers how Jews were driven by Nazis through the village Ну, and to вони this very пішком place. сюди йшли, пішком. They were І walking маленькі themselves діти and carrying несли. children, small children in their arms. Вони мали діти несли на руках. І так казали, на нам начнуть, а на вам кончуть, на нашим русским. And they were saying to the people who were standing on the roadside, they start with us and they will finish with you. They will start with us. Генде And побили. they will Зараз finish ми заведемо killing you. їх, покажемо. They start killing us and they will finish killing you. Okay. How long did And they the shot them here? They shot the people here? Они их погребли здесь тоже, да? Вони їх живими кидали. You know, there were graves, big holes, and they were shooting them down. Some were still alive, but still they were throwing people who were still alive into the holes, into the graves, and then they were filling the graves with soil. burying them. So they didn't shoot them by the houses. They brought No, they brought them. They were all driven here, brought here, and she saw them being driven to this place, and they were shooting them down here. Вони Some were прощалися з alive. нами They всіми. were saying goodbye to them. They were crying loudly. They were saying goodbye. Вони плаття давали нашим, They were сорочки давали they were свої. giving their things to the people while standing on the roadside. Their clothes, their shoes, their things. They knew that they were driven to so death. all the Jewish people were buried Yes, here yes, in the whole yes. village. Все евреи этой деревни. Yes. how long was this after the Nazis Вони, came into the вони village? заставляли їх, щоб вони ямки на себе копали. Nazis made people dig graves for themselves. So they brought people here. People dug the graves, and then they started this execution. Когда это было? В каком это было году? Це було, мусить, у 41-му році. годі, кажуть. В 41-му, дядьку. В 41-му вони прийшли, то ще вони побули. Ага, це в 42-му. В 42-му году. 42-му. 1941. В каком месяце? 42, sorry, 42. В каком месяце? Це вони Вони, побули, вони а там давай. ага, вони їм нашили жовті латки. There were yellow marks, yellow stars. 43 год. And everyone had the yellow stars. Well, Того. Дядьку, послухайте, чи то навесні їм брали, чи то осеню. Яка ж? Навесні брали, чи то осеню. А, ні, де ще під осінь брали. in autumn. Autumn, at the beginning of autumn, early autumn, Did she 1941. see Навесні them брали shoot 'em? тих наших. Yes, yes. Michael, She saw how people were. witnessed all of it. Yes, she's the witness. She saw people were passing by her house, and she stood there and saw people were being driven by Nazis out of the village to this very place. Was she here? No. Was she here at this place? Вы были здесь, да, в этом месте? Як то? Вы только в деревне были, Ми да? в деревні, No, так. in the village. Ми в In the деревні. village. Oh, so they gave their possessions Но to them in the когда- Yes, но village. they gave когда their їх, possessions. When they were слухай. passing by the house, they gave their things. Did they try to Коли hide їх any of them? забирали вже, то наші всі люди вийшли, їх проважали. Думали, що їх повезуть куди-то-небудь, а їх сюди пригнали. Well, why she knows it all in detail, because there were some villagers, her neighbors, people whom she knew from the village, and they were escorting those Jews. They were walking, they were following them, because they were not sure that Nazis were going to shoot them down. Some thought, some supposed that Nazis were going to take them to some other place, to some other village. And so they were escorting, they were following them up to this place, up to the execution. Я ще раз кажу, моя мати у їх в одних робила дівчиною молодою. І коли моя мати вийшла вже замуж тут, в цій деревні,
І як їх стали брати, і моя мати почула, і вона вибігла, і прощалися так, як з рідними, от зетими. І того. І вони просто, ну... Her mother at that time was a young girl, and she worked in one of the Jewish houses, and those people were very good, were very friendly to her, like parents. And when Nazis made them all leave their homes, and well, they were saying goodbye as if they were their relatives. They were saying goodbye to these people, to the Russians, as if they were relatives. Did they do anything to help hide them, or? Вы пытались евреев спрятать или что? Ми євреїв випрятали навіть. О, вони, котрі молоденькі, такі його поставалися. Пам'ятаєте, як то в лісі, от, і ми ховали. Some of the young Jews, some of the young people, they were hiding, some very young people in their homes. І вони остались живі, да? Вони залишилися живі, вони уїхали. Few, but they left. They left. Is there contact? Do they have contact with those people? Вы с этими людьми связь поддерживаете, вы с этими евреями, которые попрятали? Ну, хто їх знає, то ж то людина, то ж було діло в війну. Вони як осталися, вони ходили тако возлі, їсти їм давали, і все. They survived, they escaped the execution, and they were in that village, they were giving food to them. And then sometime later, they all one by one left. But where they left? In what direction? She doesn't know. What's the name of this little road? Как называется дорога маленькая? Це та дорога, як називається? На Малину. Малиновская дорога. Малиновская. Малинова, что такое Малинова? Деревня. Деревня такая. There is a village of Malinova in the vicinity. And so the small country path is called Malinovskaya road, the road leading to Malinova. And what is this area called? Do they, if we were... Как называется вот это место? Як це місце називається? Місце Пудовий ліс. Подовгий ліс. Еще раз скажите мне. Подовгий ліс. Довгий ліс. Подовгий ліс. Довгий ліс. It's, you know, it's half Ukrainian, half Belarusian. It's such a dialect, you know, that I can hardly understand. As far as I can make it out, Dolgi list. That means in Russian it will be Dolgi list, да? It will be long leaf. Tree, деревья, лист дерева, да? Long tree, large tree leaf, like something like this, you know. If I translate it. Jackie, do you have a photo of them? Okay, Dolgi list. Dolgi list. This place is called Dolgi list. Okay, do we have her name? Did we get her name? There's no memorial or anything over there? They've never... Какой-то мемориал, там памятничек. Де? Тут. Нема нічого, You know, we have so many places of this time. Нічого немає. Вони зробили, зарівняли так. А після люди, як ставляли от там, збирали, ходили кості і зробили разом з русскими. Там зараз ми поїдемо і покажемо вам. Так, подождите, их раскопали могилы? Да, збирали. После войны, да? Да, не так після війни, не так довго. Там братская могила, да? Да. And there is a common grave of Russians and Belarusians and all the other people who lived here. Russians, Belarusians, Ukrainians, Poles live here in this area together. And in 1986, when they were constructing this obelisk over this common grave, they dug up this grave where the Jews were buried and collected the bones from here and transferred the bones to that common grave. And now the Jews are buried from this grave, are buried in the common grave together with Russians and Belarusians. And who did that? Soviets were local people in 1986. Would you like to go to that place? Yes. To the obelisk? Поїдемо туди, поїдемо. Німецький народ. Wow, she's being late for her work. She was on the way for her work when we picked her up. She was waiting for a bus. It was the bus stop. Well, we can drive. Can we drive her there? We'll drive her to her work. Мы вас довезем до вашей работы. Ні, я до хати дойду. Там, де ви мене брали, я там мені... She wants us to bring her back to the place where we picked her up. Okay. We'll do it, but first мы настоящие, мы хотим, чтобы показали нам. Покажемо ми вам все. Да, ти кладбище. Там у них родственники остались, которые с нетерпением ждут их возвращения, их информации. Ну, дядько, з вами походимо з людьми. We're walking to the common grave. The Jews were in 1968 taken out. 1986. 1986 when they were taken out of
1986 or Yeah, 1986. most recently, taken out of a common grave where the Jews were all killed and reburied here with the Russians and the Poles that were killed. What is that from? Well, here, contemporaries, bear, yeah, no, Sklani to go, bow your heads. Understand? Yes. Here, their sleep, eternal sleep, families of the participants of the defense of the Brest fortress, partisans, and people living here, inhabitants of this area, shot down by Nazis in 1941, 1944. They don't mention the word Jews, do they? No. Because it's a common grave. Yeah. And when was this established? 1986. Это в 1986 году, да? Вот 86 году, да? Вот то делали. Я 86. Все это збирали сюда, всі эти кости. And they're buried on the They other collected- side? On the other side? Yes, this is the common grave, the mass grave, Вот так the вам common надо grave. входить. Yes, you may go around it. You may go Это around вот. it. И тут They collected the bones from the вот она будет. What you see is a mound of dirt. This goes straight up. Tough. You know, inside the grave, they put a box that contains a list with the names, known names of the people buried here. She knows it exactly because her husband, he works in the forestry, and the forestry takes care of this mass grave. And her husband also took part in the construction of this grave, and he knows exactly. And every day on the 9th of May we celebrate Victory Day. It's a tradition with us that we go to mass graves, we lay flowers, and so the people from Chernyany will come to this grave and lay flowers and pause in mourning of the dead. On May 1st. On May 1st of every May year. 9th. On the 9th of May, The it's 9th of Victory May. Day, Victory Day, when the Second World War was over. Вот такие сараи. Спалили. Такий сарай стояв. Да, Сарай. Сараї. І сюди кидали живими, то його не Так, а взяли. ці люди откуда? Чернянські. Aha, there was a shed here on this side. There was a shed on this side here. And Nazis brought people into this shed. Це з цієї сторони той. Well, shut all the doors and windows and... Can you repeat that, please? She was Tanya. saying that the Nazis rounded up a number of people and put them in a shed that was located right here. Right here. This And they place locked was up the shed. shed and put kerosene on the shed and burnt it. Now it's a memorial. Jews or any Jews in there? Why do they have pictures of these people? Just because they had these pictures. Oh, they- Because they they had were the two only pictures, pictures yeah. available. They survived. Їх же всіх не може фотографувати. Mikhailchuk, this is a Belarusian name. I think it's a Belarusian family. Just one of the families that was killed by Nazis here. That was in 1944? Yes, on the 3rd of March 1944. Польські, поляки тут є сюди, це теж. Also there were Poles. Poles? Є, тут теж поблизу. Графська. Do people still speak Polish? I think it's believable. It's better to see. So tell the family to come here and see for themselves from the United States. In Polish. Yes, in Polish. Польській армії я служив.
tried it. О, я сижу. Если He served in the Polish army. По-польски я умею размовлять. Pan może rozmawiać po polsku? Вы можете сказать по-польски, приезжайте сюда и посмотрите на все. Ага. Niech panowie przyjadę dotąd i zobaczycie swoje jachty. It wasn't Polish. It wasn't Polish. Thank you. It wasn't just said. Come and see. Co Szwab narobił? Szwab! А? Ну все, спасибо. каже, що він Спасибо. Doesn't really smell that good. They make this handmade. It's all handmade. Well, it's typical for Belarusians. Yes, very. It's typical for Belarusians for the decorate the interiors of their homes with such embroidered. Ми бідно Could you живемо. ask her if anybody here in the village is selling anything they made here that we could buy? Кто-нибудь продает вот подобные изделия в деревне? Они хотят купить. Того, вже зараз ніхто не продає. Никто не продает. Nobody No crafts. such things for sale, unfortunately. No stores to No Jackie, crafts. The woman was А carrying some магазины manure есть, that she где можно actually было was selling. купить? You won't buy such things in the I don't think it stores. was for sale. But you know, we have a rationing system now. Rationing О, у нас system це we have. своє That ізділля. was predicted 2 years ago. Это вы сами делали? Да. Это вы сами? It's Да, да. handmade. Это вы сами делали, Да, да? лично She своими. made it herself. Beautiful. Beautiful. It's handmade. Well, it's very typical for Belarusians. Who's the, Unfortunately, she doesn't make it for sale. no, no. Who is the picture? These are strawberries. These are strawberries here. There's some soil right there. Jackie? We're getting a little soil from the homestead. You have to use your hands. These are strawberry plants here, I believe. The garden. She says people will come here and come and take dirt and then go back to where they are and put it on the graves there. Got a Ziploc.
Where this vegetable garden is sitting is where the house stood. Jackie and Mike are where the house would be. There were about 400 families, dwellings in Chernyany at the time of the war. About 25% of the people were killed. The population today is the same as it was then. We sure have a lot of helicopters flying around. What we have here is, this would have been Dad's next door neighbor had he stayed. We're just sort of talking over the fence. I'm standing in Dad's land, and this is my neighbor. Just sort Wanna of, shake hands? yeah, let's say goodbye. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Счастливо вам заехать туда, куда вы едете, домой или куда Okay, заехали. absolutely. All righty. Yes. До свидания. After spending the morning in Chernyany, we then proceeded on to Kubrin.